me welcome all of you to a major plenary session here at the Global Conference. This is the Stakeholders Forum, and I'm just going to say a few words about what this is and why we do this at our Global Conference. This is an opportunity for some of the most senior leaders in government, in companies and civil society to provide a set of commitments about future intentions through the EITI. New policy commitments, legislative changes, but also smaller scale commitments concerning implementation. Maybe it's a commitment around contract transparency or commodity trading or gender and the environment in line with the new standards. So this is intended as a public forum with public commitments that will go into the public domain. The format, you'll see about 35 individuals representing these constituencies coming up here to the stage and speaking to you where I stand now. We have 5 minutes for the first two speakers, and I'll briefly say why, but everyone else has 2 minutes. And we have to really observe timing in a very tough way. So this is quite a moderating challenge, as you'll all appreciate. So for our contributors today, forgive me in advance. I will be cutting you off very strictly after 2 minutes and then moving on. I also want to say to dignitaries at this event that all protocols are observed. Don't feel you need to begin with those formalities. Please go straight into the detail of the commitment that you want to share with us. We want to start by showcasing a video that looks back at all the great things that we have collectively achieved through the EITI. So I'm going to look to my colleagues to play that now.
to begin with the formal proceedings, and I'd like to invite His Excellency Clément Mouamba, le Premier ministre de la République du Congo. Je vous invite. Mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je participe ce jour à cette importante conférence mondiale. À travers cet acte, le gouvernement de la République du Congo entend réitérer son engagement politique et celui de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, à poursuivre et à renforcer la mise en œuvre de l'EITI comme outil essentiel de la gouvernance des ressources naturelles au Congo. Mesdames et messieurs, notre engagement consiste à travailler de concert avec la société civile pour soutenir et favoriser le suivi des politiques publiques en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Par ailleurs, nous tenons à la déclaration des données sur les industries extractives et à travailler étroitement avec les sociétés pétrolières, minières et forestières. Mesdames et messieurs, le respect des exigences de la norme EITI ont permis au Congo d'obtenir en février 2013 le statut de pays conforme et d'être déclaré au mois de juin 2018 comme pays ayant fait des progrès significatifs. Aujourd'hui, les efforts sont déployés en vue de passer avec succès la prochaine validation qui aura lieu vers la fin de l'année en cours. La République du Congo poursuivra inlassablement ses réformes dans le domaine de la gouvernance qui constitue l'un des principaux axes du plan national de développement 2018-2022 en cours d'exécution. Dans sa détermination à œuvrer pour l'amélioration de la gouvernance, la République du Congo a promulgué le 9 mars 2017 une loi relative à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques. La publication par le gouvernement en juin 2018 du rapport sur la gouvernance et la corruption est une preuve supplémentaire de l'engagement de mon pays. Dans ce contexte et sans relâche, la publication de tous les contrats pétroliers, miniers et forestiers va se poursuivre. Les rapports de l'auditeur international KPMG sur la certification des recettes pétrolières et sur la commercialisation de la part de pétrole brut de l'État sont à nouveau disponibles. En ce qui concerne les rapports EITI, mon gouvernement a pris toutes les dispositions pour que les rapports des exercices 2017-2018 soient publiés avant la fin de l'année en cours. Dans le but d'assurer une divulgation systématique des données EITI, mon pays entreprend d'importantes réformes basées sur la mise en place d'un nouveau système d'information permettant, d'une part, le suivi et le contrôle de recettes issues des industries extractives et, d'autre part, la réalisation systématique du processus de mise en œuvre de l'EITI. Par ailleurs, le 7 août 2017, nous avons mis en place un comité consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales. Ce dispositif a été complété le 1er avril 2019 par la création de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques. Pour terminer, mesdames et messieurs, afin de parfaire le dispositif de l'EITI, il est souhaitable de renforcer ces exigences à l'égard de toutes les sociétés nationales et internationales qui opèrent dans les industries extractives. En reconnaissance de la contribution essentielle des pays africains au lancement de l'EITI, notre continent serait honoré d'abriter votre prochaine conférence mondiale et je vous remercie. Merci, Premier Ministre. And this is Patrick Pouyanné, Chairman and CEO of Total. Please. Thank you for giving me the opportunity to speak before this important EITI stakeholders meeting. Total is committed to transparency in many areas, and in particular to the EITI standard. We are a founding member of the EITI in 2002. I would like just to address today briefly three topics: public advocacy, publications of contracts, and reporting of payments and volumes, which are three of the key commitments of Total. Corporate leaders must strengthen transparency.
not only as a best practice, but also because it fits the basic interests of companies and their shareholders. In this 21st century, where social media are so important, where the society is expecting from large corporations to be real actors of the society itself, transparency encourages extractive investments by increasing understanding amongst all stakeholders. It reinforces the credibility of both the states and investors. It ensures that our investments are properly understood by putting light on their sustainability, including our role as corporate citizen and taxpayer, as well on voluntary outreach to communities. Advocacy by business leaders is based on shared interests in a sound investment framework leading to economic improvement, to sustainable societal development, and taking account of climate constraints. Both the sovereignty of host countries and corporate investment incentives need to be protected by an agreed, mutually beneficial legal framework. In 2017, the EITI board approved its expectation for EITI supporting companies. Total, I can say, has already met or surpassed all those expectations, which are indeed very reasonable, and I encourage all companies to join the supporting principles. Our advocacy for this principle is Canton's, and I had the opportunity to participate with Frederick Reinfeldt and other leaders to the International Anti-Corruption Conference in Copenhagen in 2018, hosted by Transparency International. I myself appointed to the Vanguard Board of the Partnering Against Corruption Initiative of the WEF, World Economic Forum. And very recently, we took the decision to apply the B-Team tax principles, which provide strong support to transparency. In terms of publication of contracts, we support the EITI 2016 standards and the publication of extractive investment contracts. We committed to advocate publication vis-à-vis our host states. In February 2018, we confirmed this as our formal corporate policy. We write to governments each year in all countries hosting our investments to remind them of this policy, and we offer to meet them to discuss specific actions. Some countries have passed laws requiring publication. Several other countries are currently discussing such laws. We will obviously obey such laws by consenting to publication with our partners. In the EITI implementing countries, Total's contract in Senegal, Minister is here, and Republic of Congo, after the speech of Prime Minister, have been published, and our Yadana contract in Myanmar has also been disclosed. Total does not claim credit for this trend. We strongly support this winning initiative of the EITI. Other companies, including other major companies in oil and gas, have recently made similar public statements. Publication of extractive contracts is really clearly gaining momentum. This is a good news because the EITI standard will soon require all extractive investment contracts from January 21 to be published. I took the initiative to support, again, through social media just a few days ago, the EITI initiative in publishing contracts. Last point is reporting of payments and volumes. Since 2016, we disclose all payments to governments at project level, including an estimated value of the state profit or share, as regarded under the EU directive and French law. Our stakeholders emphasize the need for reinforced transparency about volumes of petroleum to which states are entitled. Although it was not required by the French law, Total informed all of our states that we will publish the volumes of their own entitlements from our contracts in 2018. These figures were reported in our public disclosure document for 2018. We will continue to publish payments and volume of entitlement of all states where we invest in oil and gas exploration and production. Really, as a conclusion, I will repeat that as business leaders, we have a duty to lead by example and to be responsible for promoting a culture of integrity and dialogue for public statements and concrete actions. My presence here today with you is consistent with these commitments. Total needs to remain aware of your concerns, and I encourage all of you to continue to discuss this issue with us. This exchange will sharpen our awareness of the needs of the communities around us. Thank you. Thank you, Mr. Pouyanné. Now may I invite the Honourable Foday Rado Yokie, the Minister of Mines and Mineral Resources from Sierra Leone, to take the stand.
Good afternoon, all. Politicians don't like to be constrained when it comes to talking. So I found it very difficult to be constrained with 2 minutes, but let me endeavor. EITI is complementary to Sierra Leone's effort to transform the nation through proper management of our extractive resources. The recent SLETI validation exercise has clearly demonstrated initiative, critical contributions to the optimization of benefits that we can get from the utilization of the mineral wealth of our country. Given that the stakes are high and the revenue involved are huge, promoting transparency in the extractive sectors contribute to our country's transformational development effort. In the last couple of years, Sierra Leone has been able to close gaps in revenue generation and management. In the process, we have increased revenue collection in the extractive industry that has been used for infrastructural developmental projects. All actors, government, companies, and communities have benefited from the increased transparency in the extractive sector. We remain strongly committed to the applying of the principles of the EITI, including the 2019 standards. In particular, we welcome the new standards' emphasis on systematic disclosure, which our government will pursue. For Sierra Leone, the mining sector contributes to serve as the leading driver of economic development and contribute tremendously to the GDP, export, job creations, and revenue generation. The commitment made by His Excellency the President, the retired Julius Maada Bill, was not just a commitment to implement the beneficial ownership requirement. It's a full commitment from the government of Sierra Leone to embed good governance practices and trust building between state and citizens as a whole and on behalf of state management extractive resources. A few months ago, government adopted Minister, if I could ask you to draw to a conclusion. I'm sorry, we're at the 2 minutes. Thank you. Let me conclude. As I close, let me, on behalf of government of Sierra Leone, assure EITI that Sierra Leone is on track with its mandate to address the government challenges that the country is faced with. We commit to using the EITI process to ensure that our natural resource wealth translate to sustainable economic development for the benefit of its citizens. Thank you. Many thanks, Minister. And now may I introduce the Honourable Mouhamadou Makhtar Cissé, Minister of Petroleum and Energy, Senegal. Je vous remercie, Mesdames et Messieurs. Le Sénégal a l'avantage d'être un État de droit où l'ensemble des activités de l'État, secteur extractif compris, est soumis à la loi et peut être sanctionné par les tribunaux du Sénégal. Dans le cadre particulier qui nous concerne aujourd'hui, l'accès à l'information et au débat public est garanti à travers la publication de l'ensemble des contrats pétroliers qui sont rendus publics et sont consultables sur le site du gouvernement du Sénégal et sur le site de l'EITI, le contrat de Total y compris. Les réformes dans le secteur nous ont permis d'élever la propriété du peuple sénégalais sur ses ressources naturelles au rang de valeur constitutionnelle dans la Constitution du Sénégal de 2016, avec l'obligation pour l'État de les gérer de façon transparente. S'ajoute que l'EITI est utilisé comme un instrument de diagnostic et de réforme du secteur extractif. Et à ce titre, malgré la note satisfaisante obtenue pour les progrès effectués en 2018, le nouveau code pétrolier a internalisé l'ensemble des exigences et principes de l'EITI et il y a une mise en place d'une commission d'évaluation et de négociation des contrats, le recours systématique aux appels d'offres pour l'octroi des permis et des licences et la divulgation, ce qui est un élément important, des bénéficiaires effectifs. Notre pays s'est engagé à mettre en place un cadastre pétrolier et à adopter une loi sur la répartition des futurs revenus tirés du pétrole et du gaz. Je vous remercie. Many thanks, Minister. May I now introduce the Honourable U On Win, Minister of Natural Resources and Environmental Conservation, Myanmar. Thank you, Mr. Chair. It is my privilege and honor to be here today to deliver this statement highlighting the commitments of the government of Myanmar to EITI. Since the assumptions of the office on 1st April 2016, the government has accorded priority to good governance. The government of Myanmar has been endeavoring to meet requirements of EITI standards
since she became a candidate country and has continuously consulted with MSG to publish meaningful EITI reports, thereby linking the reports and reform measures. Currently, Myanmar government is working together with all stakeholders, particularly in the area of state-owned economic enterprise, SES, reform through publishing of annual reports, development of mining cadastre to improve the transparency and accountability of our concession application systems, and encourage responsible investments and updating of existing rules and regulations on mining governance. Plans are underway to initiate contracts, disclosure, and beneficial ownership BO. Moreover, Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation organized a supporting committee comprised of various stakeholders to transform a gemstones policy in order to get transformed the settle which looks at all policy aspects of value chains involved in mine to markets. The EITI platform and processes make it possible for the stakeholders to combine efforts to start working on the gemstone governance reform in Myanmar. Last month, Reflection Conference on Myanmar's EITI and processes has been convened to promote better appreciation of EITI and on the challenges and actions to be taken to ensure progress. Minister, I'm afraid I'll have to close this now. I would like to reaffirm the Myanmar government's commitment to continue endeavor to become an EITI and compliance country. MSG will continue its strenuous efforts to publish EITI reports in accordance with the EITI international standards with the support of development partners and the National EITI Secretariat. We appreciate all of you in the global EITI community for your unwavering support shown to Myanmar. Thank you. Thank you so much, Minister. We're now going to have a video message from Tom Butler, who's the Chief Executive Officer of the International Council on Mining and Minerals, ICMM. Hello, everybody. And sorry I can't be with you in Paris myself. ICMM is committed to the open and transparent management of natural resources, which is why we actively support the Extractive Industries Transparency Initiative. We believe that it's through the EITI that companies, governments, and civil society can best tackle some of the most intractable governance challenges in the resource sector. It is a requirement of ICMM membership that member companies support the EITI. We're one of the largest funders of the Secretariat. 2 members sit on the board, and another is an alternate to the board. Greater transparency of the payments companies make to governments, their social and soon their environmental payments, their production data, and their beneficial owners all help to build trust with local citizens. It's difficult to overemphasize how important the concept of trust is to a mining company. Mining companies make massive upfront investments, trusting that once made, the government will not unilaterally change the fiscal or contractual terms. The government must trust the company to act responsibly and to pay their taxes and royalties. The local community must trust the company to be responsible stewards of the environment, to uphold their social and economic commitments, and to ensure that the mine's presence does not negatively impact their safety and health. Without this trust, it is very difficult for a mining company to operate. At ICMM, we hear time and again from our members that the most impactful benefit from engaging in the EITI process is the ability to build trust with local communities, with civil society organizations, and with governments. Increased trust, reinforced by robust accountability mechanisms, such as those in the EITI standard, is critical to the success of the mining industry. And so you can be sure that ICMM's commitment to the EITI remains resolute. Thank you. I'd now like to introduce the Honourable Antonio Isa Conde, who is the Minister of Energy and Mines from the Dominican Republic. Buenas tardes. Si algún mérito tiene el desempeño de la República Dominicana de cumplir con el compromiso del primer informe de la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva, fue el tremendo esfuerzo que tuvo que hacer para partir de cero.
En el año 2015, cuando nos incorporamos a la iniciativa, no había ningún tipo de información disponible, ni de las empresas, ni del Estado, y las que existían, que eran pocas, estaban muy dispersas. En un país como la República Dominicana, la cultura, no solo del sector público, sino también del privado, de restringir el acceso a las informaciones y de comportarse con poca transparencia, viene de muy atrás. Pero hoy podemos decir que lo que concierne a la industria extractiva rompimos con el esquema y eso es un progreso significativo para el país, para la creación de la cultura de la transparencia. Pero esto no se ha hecho solamente para la industria extractiva, sino que la transparencia se ha convertido en una política de Estado al punto que la República Dominicana hoy por hoy es uno de los países que ha implementado en los últimos años más medidas para promover la transparencia. Tanto así que me sería imposible enumerar en este breve espacio de tiempo, así que me voy a permitir entregarles un informe con el enunciado de cada una de esas medidas que se han tomado desde el gobierno del presidente Medina, desde el 2012 a la fecha, y que consta de 16 páginas, los enunciados solamente. En lo que se refiere al EITI, específicamente, República Dominicana es el primer país latinoamericano con los informes completamente en línea. Se destacan de manera especial los datos de las exportaciones y la política de divulgación de los contratos. Sin embargo, señoras y señores, tengo la firme creencia de que el gran cambio, el punto disruptivo, es un proyecto que tenemos sobre el uso y destino de los recursos mineros del país. De ahora en adelante eso no va a estar bajo la discrecionalidad de los funcionarios, sino bajo fideicomiso y serán invertidos exclusivamente para el desarrollo, de manera que el día que se acabe la explotación minera queden otra fuente de trabajo, otra fuente de empleo. Thank you, Minister, very much. I'm now pleased to introduce the Honourable Fidiniavo Ravokatra, Minister of Mines and Strategic Resources from Madagascar. Mesdames et Messieurs, le début de l'année 2019 marque l'ouverture d'une nouvelle page pour l'histoire de Madagascar. En signe d'une alternance démocratique, le peuple malagasy a élu son nouveau président, son Excellence M. Andrazuel, dont la politique générale de l'État se conjugue avec les objectifs de l'ITE. Disposant de richesses en ressources minières et pétrolières abondantes, Madagascar vit toutefois une situation paradoxale, car la majorité de la population vit encore sous le seuil de la pauvreté. Loin de vouloir en rester au simple stade de constat, le gouvernement malagasy a mobilisé tous les outils en sa possession, dont l'ITE en fait partie pour une gestion responsable des ressources naturelles, qui est devenue une priorité nationale. Ainsi, pour sa mise en œuvre de l'ITE, Madagascar s'est engagé à des actions de redynamisation sans précédent depuis ces 6 derniers mois, lesquelles ont conduit à la levée de sa suspension de l'ITE, ainsi que la validation des rapports de réconciliation 2017-2018. Pour la première fois, l'État malagasy, à travers sa loi de finances 2019, apporte la contribution financière au budget de l'ITE Madagascar. Maintenant, Madagascar s'engage et s'engagera à prendre des dispositions réglementaires pour que le rapport annuel des industries extractives soit remis obligatoirement à l'ITE, à œuvrer en faveur d'une meilleure gestion de revenus des industries extractives au niveau local et régional, à étudier la possibilité d'intégrer au maximum l'ITE pour que cette dernière soit une plateforme de dialogue et d'expertise efficace pour toutes les parties prenantes des industries extractives, et à mettre en place des différents registres pour marquer le début du processus des données ouvertes. Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention. Many thanks, Minister. I'm pleased to introduce the Honourable Gabriel Obiang Lima, Minister of Mines and Hydrocarbons, Equatorial Guinea. Muchas gracias. Señores ministros, señores delegados, señoras y caballeros, en primer lugar, deseo expresarles en nombre de la República de Guinea Ecuatorial nuestros más sinceros agradecimientos a la Secretaría Internacional de la EITI por su invitación,
para asistir y al mismo tiempo poder participar como ponente en este magno evento. La República de Guinea Ecuatorial desde un primer momento ha venido considerando la iniciativa para la transparencia en la industria extractiva como un órgano imprescindible para poder gestionar los recursos de la industria extractiva de una manera más transparente. Con el objetivo de alcanzar la adhesión a la iniciativa, el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial ha trabajado y sigue trabajando arduamente con los protagonistas de la implementación de la iniciativa en el país, entre ellos la sociedad civil y las empresas de las industrias extractivas, en el contexto del grupo preparatorio denominado Comisión Nacional de la EITI, que ha contado siempre con el apoyo del equipo de administración de la Secretaría Internacional de EITI. La Comisión Nacional del Grupo Preparatorio de EITI de la República de Guinea Ecuatorial no ha cesado su ardua tarea de trabajar paralelamente con la Secretaría Internacional de EITI para concesión de los objetivos marcados tanto en el marco del cumplimiento de los requisitos del estándar como en la construcción de un entorno mucho más favorable para la sociedad civil. Guinea Ecuatorial, tras haber declarado en el año 2004 su compromiso de adhesión, no ha dejado de mantener su confianza en la iniciativa para la transparencia en la industria y en este sentido quisiera aprovechar la ocasión para reiterar ante la cúpula de la EITI en particular y la audiencia de esta conferencia en general el compromiso de la República de Guinea Ecuatorial hacia los principios de la EITI. Para terminar mi intervención, deseo hacerle llegar en nombre de Su Excelencia, Jefe de Estado de la República de Guinea Ecuatorial, nuestros más sinceros agradecimientos a la Presidenta de EITI y a la Secretaría Internacional por su apoyo en el proceso de adhesión que próximamente trabajaremos. Muchas gracias. I'd like to now, thank you, Minister, now invite Honourable Slim Feriani, Minister of Industry and Small and Medium-Sized Enterprises from Tunisia. Thank you. Merci. Excellences, honorables invités. Je sais qu'on doit sauter le protocole, mais je dois quand même remercier la France pour avoir abrité les travaux de cette conférence et à remercier les organisateurs, bien sûr, pour l'invitation, l'excellente organisation et l'accueil. Un rendez-vous important pour nous, puisque c'est la traduction d'une volonté manifeste d'enraciner une norme mondiale de gouvernance du secteur des ressources naturelles et partant contribuer à renforcer la redevabilité et la confiance dans la gestion des ressources naturelles auxquelles la Tunisie, la Deuxième République, accorde un intérêt particulier. En effet, la nouvelle Constitution de 2014 consacre dans son article 15 la transparence comme l'une des règles organisant le travail de l'administration publique et met l'accent sur le droit à l'information dans son article 32. Ce dernier stipule que l'État œuvre en vue de garantir le droit d'accès aux réseaux de communication. Une loi organique sur l'accès à l'information a été adoptée en 2016 et est classée parmi les meilleurs textes au monde selon les institutions spécialisées. Par ailleurs, étant convaincu du caractère collégial de l'ouverture des données, la Tunisie a adhéré au partenariat pour le gouvernement ouvert depuis le 14 janvier 2014, OGP, et introduit des réformes dans le secteur extractif, moyennant une approche participative. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs qu'un premier plan national d'action fut adopté et par lequel notre ministère s'est engagé à publier les contrats et à créer un portail ouvert comprenant les informations les plus importantes. Et notre ministère s'est engagé à adhérer à l'ITE et appliquer les principes du open contracting dans le secteur des hydrocarbures. Donc le portail a été créé et on tient aussi à honorer notre engagement, certainement, à l'adhésion à l'ITE qui connaît un progrès considérable. Ceci est matérialisé à travers la formation d'un groupe multipartite avec la participation de la société civile, dont les préparatifs vont en bon train pour commencer très bientôt à préparer le programme de travail. Je tiens à préciser que le choix des représentants de la société civile a été fait à travers des élections organisées en toute transparence, sous le contrôle des entités, personnalités et neutres indépendantes. Et pour finir, donc, je confirme notre engagement, l'engagement du gouvernement tunisien en faveur de la transparence des industries extractives. Vous savez que nous sommes depuis 8 ans sur le chemin de la démocratie et tous les sujets de ESG, Environmental, Social et Governance, sont du quotidien et c'est ce qui va nous permettre d'aller vers notre objectif principal, la prospérité, le développement économique et social juste, inclusif et durable. Et donc la gouvernance est extrêmement importante pour tout ceci. Merci encore une fois. Merci, Ministre. I'm now pleased to introduce Honourable Umaru Idani, Minister of Mines from Burkina Faso. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, le Burkina Faso a adhéré à l'ITIE en 2008 et il est qualifié pays conforme depuis 2013
et depuis 2018, pays accomplissant de progrès significatifs. Je voudrais juste insister sur 2 points. Le premier, ce sont nos acquis, ce que nous avons fait, et le deuxième, nos perspectives, nos ambitions. Ces acquis sont au nombre de 7. Premier acquis, c'est la mise en place d'un dispositif institutionnel tripartite qui a permis de présenter à ce jour 8 rapports de conciliation. Deuxième acquis, la promotion de l'analyse des données EITI et la réalisation des exercices de modélisation financière utilisant des contrats miniers et les données de l'EITI. Troisième acquis, la création et l'opérationnalisation d'un fonds minier de développement local. Quatrième acquis, le renforcement de la fiabilité des systèmes d'information se rapportant au registre de propriété et à l'identification des bénéficiaires effectifs, notamment par l'informatisation et la mise en ligne du cadastre minier qui fonctionne sur le principe du premier venu, premier servi. Cinquième acquis, la réforme du sous-secteur de l'artisanat minier par la création et l'opérationnalisation de l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées. Sixième acquis, la prise en compte des questions environnementales par l'institution du Fonds de réhabilitation et de fermeture des mines industrielles et du Fonds de réhabilitation et de sécurisation des sites miniers artisanaux. Et enfin, septième acquis, le renforcement de la transparence et de la gouvernance par la publication systématique des titres miniers et des conventions minières, la publication des rapports annuels sur les 2 fonds dont j'ai parlé et sur l'état de la fraude en matière de commercialisation de l'or. Deuxième point, les perspectives. En la matière, nous avons 3 principales ambitions. Publication systématique et en temps réel des données sur le secteur extractif. Deuxièmement, publication des identités des propriétaires effectifs des entreprises extractives à partir du 1er janvier 2020. Et enfin, restructuration dans les semaines à venir de l'EITI en autorité administrative indépendante pour plus d'efficacité. Thank you, Minister. Merci. Many thanks. I'm now very pleased to invite Honourable Lelenta Hawa Bababa, Minister of Mines from Mali. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Je rappelle que le Mali a adhéré à l'EITI en 2006, déclaré pays conforme en 2011 et avoir des progrès significatifs en 2017. Et tout ça pour promouvoir la transparence et la gouvernance de ces secteurs pétroliers et miniers, de la divulgation de l'information financière à la prise en compte de la chaîne de valeur des industries extractives. Le Mali a su anticiper certains aspects de la norme EITI avant qu'ils ne deviennent des exigences. Il s'agit surtout de la publication des contrats miniers sur le site de l'EITI, de la divulgation des propriétés réelles, des rapports EITI et les transferts infranationaux. Dans le cadre de la gestion des titres miniers, un cadastre performant géré à travers le logiciel MCAS, Mining Cadastral System, qui gère les titres miniers, et au gaz, Oil Gas and Administration System, qui gère les titres pétroliers, sont mis en ligne et accessibles à tout moment, à travers ce référentiel, tous les paiements des titres miniers sont ainsi disponibles et aussi les états de traitement des dossiers de titres miniers. Dans le cadre de la divulgation de la propriété réelle, nonobstant la publication de la feuille de route et la diffusion de certaines données sur les propriétés réelles dans les rapports EITI, le Mali a publié une étude dont la propriété réelle est une des conditions, une des recommandations principales de l'identification du registre du commerce. Et dans le cadre de la réconciliation et du transfert de la patente conformément à l'exigence point 2, la norme EITI, le Mali a procédé à la divulgation des patentes et cela entre les 3 départements concernés, à savoir la direction des impôts pour le recouvrement, la direction du trésor pour la répartition et aussi les collectivités qui reçoivent ces patentes. Il s'agit de la région avec 15%, le cercle 25% et la commune 60%. Et dans le cadre de la mise en œuvre de l'impact de l'EITI, la mise en œuvre a permis de mener un véritable débat sur la gouvernance. Par contre, pour percevoir l'impact engendré par la mise en œuvre dans nos pays respectifs, les études indépendantes s'avèrent nécessaires, voire indispensables. Je vous remercie. Merci, Ministre. I'm now pleased to invite the Honourable Jean-Claude Kouassi, Minister of Mines and Geology from Côte d'Ivoire.
février 2008, la Côte d'Ivoire adhère à l'EITI. En 2013, notre pays obtient le statut de pays conforme aux exigences de l'EITI. La Côte d'Ivoire, au cours de sa deuxième validation en 2018, a été classé pays ayant accompli des progrès significatifs. Le rapport d'avancement 2018 sera publié en juillet 2019. Des actions importantes ont été engagées par notre pays dans le cadre de sa troisième validation, prévue en novembre 2019. Il s'agit notamment de l'amélioration de la gouvernance interne du groupe multipartite, de la publication des conventions minières et des contrats de partage de production pétrolière qui deviendra effective avant la prochaine évaluation prévue en novembre 2019. Il s'agit également de la promotion de la divulgation systématique et l'ouverture des données EITI à travers les systèmes nationaux. À ce propos, le département que j'ai en charge a mis à jour son cadastre minier, l'a informatisé. Il s'agit aussi de l'établissement d'un registre de propriété effective pour la transparence des données sur les bénéficiaires réels. À cet égard, la Côte d'Ivoire est résolument engagée à mettre en œuvre la politique de propriété réelle. Concernant la contribution effective des industries extractives au développement local, les comités de développement locaux miniers ont été créés et sont dotés d'un fonds qui représente 0,5% du chiffre d'affaires des entreprises. La société d'exploitation elle-même participe à la gestion de ce fonds. À ce jour, les CDLM ont tous été installés et fonctionnent au bénéfice des populations locales impactées à travers la création d'infrastructures et la création d'activités génératrices de revenus. Le premier audit de leur fonctionnement et de leur compte interviendra en juillet prochain. Enfin, concernant les mines artisanales et les mines semi-industrielles, de nombreuses réformes ont été engagées à travers la création d'une brigade de répression des infractions au code minier et particulièrement de l'orpaillage clandestin, la création de chantiers et écoles pour former, encadrer et installer les demandeurs d'autorisation, la création de corridors minéralisés, la réactivation des comités techniques locaux pour éviter la recolonisation des espaces colonisés par les clandestins, le nettoyage du cadastre minier et la reprise des autorisations d'attribution. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, celui qui doit paye. Merci beaucoup. Merci, ministre. I am now pleased to invite the Honourable Marc Dédérigué Abli Bidamon, Minister of Mines and Energy from Togo. Distingués participants, mesdames et messieurs, le Togo a opté pour l'EITI comme un outil essentiel et rénovateur de la gouvernance du secteur extractif et des flux de revenus de l'État. Le gouvernement togolais, en juin 2009, a exprimé au secrétariat international de l'EITI son intention d'adhérer à l'EITI. En octobre 2010, il fut déclaré pays candidat à l'EITI. 30 mois après, il devint pays conforme de la norme EITI. Le Togo a ainsi maintenu la dynamique qu'il faut pour assurer la conformité des principes et valeurs de l'EITI. Le Togo est actuellement dans le processus de la validation de la mise en œuvre de l'EITI. Toutes les dispositions sont prises pour intégrer les nouvelles donnes de l'EITI dans la gouvernance des agences gouvernementales en charge du secteur extractif. À l'issue des résultats des 2 premiers rapports de l'EITI, le gouvernement togolais a convenu des dispositions adéquates pour l'assainissement des finances publiques avec la création de l'Office togolais des recettes et l'amélioration de l'administration des mines avec la mise en place du projet de développement et de gouvernance minière. Depuis 2016, le gouvernement a opté pour l'intégration de l'EITI avec la déclaration en ligne des taxes et impôts payés par les entreprises à l'Office togolais des recettes. Enfin de booster cette innovation, le gouvernement a décidé d'étendre le mécanisme de données ouvertes à toutes les agences gouvernementales et à toutes les entreprises du secteur extractif.
Je voudrais ici réaffirmer solennellement l'engagement et la détermination du gouvernement togolais à poursuivre la mise en œuvre de l'EITI dans la dynamique des innovations de la norme EITI. Je vous remercie. I'm now pleased to invite the Honourable Rado, Minister of Petroleum for Niger. Distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je m'adresse à vous au nom du Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Niger, qui n'a malheureusement pas pu effectuer le déplacement de Paris pour prendre part à cette conférence mondiale de l'EITI à laquelle il accorde la plus haute importance. Cependant, il m'a chargé de vous transmettre ses regrets ainsi que ses encouragements. Le Niger est, comme vous le savez, un pays qui dispose d'un important potentiel minier et pétrolier. C'est ainsi que notre Constitution fait également obligation à l'État de publier dans son journal officiel les contrats de prospection et d'exploitation de ces ressources minières et pétrolières, ainsi que les revenus qui en sont issus. À ce jour, tous les contrats pétroliers sont publiés au journal officiel, tandis que des efforts sont observés vers l'effectivité de la publication de tous les contrats miniers. Excellence, comme vous le savez, le Niger a été suspendu en 2017 à la suite. Il s'est retiré du processus, cette situation étant due à un déficit de communication. Des discussions franches et directes entre le Niger et le secrétariat exécutif de l'EITI ont permis de dissiper le malentendu et de prendre la résolution d'apporter les correctifs nécessaires, chacun à ce qui le concerne, afin de marquer un nouveau départ. Je réaffirme donc ici solennellement la décision du gouvernement du Niger de reprendre sa place au sein de l'EITI et de jouer pleinement en toute responsabilité son rôle dans la gouvernance des industries extractives. Le Niger compte finaliser le processus de sa réintégration en septembre 2019. Aussi, pour promouvoir l'ouverture des données, le Niger s'est lancé dans un processus de mise en place des cadastres miniers et pétroliers plus dynamiques, interactifs, opérationnels et transparents, à même de permettre une meilleure gestion des titres miniers et pétroliers. Mesdames et messieurs, dans le cadre de la propriété effective, le Niger s'est engagé à établir un registre de tous les propriétaires réels des sociétés extractives au Niger. Par rapport au secteur minier artisanal, il convient de souligner que le Niger est un pays très vaste, avec plusieurs substances pouvant faire l'objet d'exploitation artisanale comme l'or, l'étain, le gypse, le sel, les phosphates, etc. Aussi, des réformes ont été engagées pour moderniser ce secteur. En espérant que la collaboration sera fructueuse entre les pays membres de l'EITI et le secrétariat international, je voudrais, au nom du gouvernement du Niger, féliciter l'EITI international pour ses initiatives en faveur d'une meilleure gouvernance des ressources naturelles. Je vous remercie. Merci, Mr. I'm now pleased to invite the Honourable Menri Marmo, John Mamdal Zouza, Deputy Minister of Finance, Tajikistan. Спасибо. Уважаемые дамы и господа, участники конференции. Республика Таджикистан в целях большей интеграции в мировую экономику последовательно проводит реформы в горнорудном секторе, и эти усилия активно поддерживаются международным донорским сообществом. Мы разделяем убежденность в том, что рациональное использование природного богатства может стать важнейшим фактором стабильного экономического роста, способствующего устойчивому развитию и росту благосостояния народа. В данном аспекте немаловажным является учет и продвижение гендерных вопросов, что требует усилий трех сторон инициативы. Хочу отметить, что принятая национальная стратегия развития Таджикистана на период до 2030 года предусматривает переход модели развития из аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную страну, согласно которому недропользование становится движущей силой индустриального развития страны. Реализация данной цели зависит от привлечения значительных инвестиций. В стране наблюдается тенденция улучшения взаимоотношений между государственными органами, гражданским сектором и бизнесом. Декларативные обязательства государства стимулируют конкретную среду для участников экономических отношений.
Данное взаимоотношение сторон позволяет уделить особое внимание вопросу популяризации инициативы и повышению потенциала заинтересованных сторон в сфере ПДО. При этом используются различные механизмы, в том числе широкое использование средств массовой информации, общественные дебаты и слушания, в том числе на уровне парламента страны. Информационные семинары с участием специалистов проводятся аналитическое исследование по существующей ситуации в сфере ПТО. Кроме того, продолжается совершенствование законодательной базы горнодобывающего сектора. В разработанный и продвигаемый новый проект закона Республики о недрах и недропользовании предложено внести изменения и дополнения, отражающие требования и принципы ПТО, в том числе по раскрытию бенефициарных собственников, социальных расходов и другие. Страна разделяет принципы ПДО и выражает приверженность к открытым и прозрачным процедурам лицензирования и раскрыть социальные платежи, которые будут отражаться в отчетах по сверке. Пользуясь случаем, желаем всем участникам активной и плодотворной работы на благо выработки согласованных решений по продвижению ПДО в наших странах. Благодарю за внимание. I'm pleased to introduce the Honourable Fernando Benalcázar, Vice Minister of Mines from Ecuador. Reciban un cordial saludo del Gobierno de la República del Ecuador. Nuestro gobierno se ha caracterizado por tener un diálogo abierto y mantener la independencia de los poderes. También se ha caracterizado por un combate abierto a la corrupción. Considerando la iniciativa de EITI, encontramos una serie de afinidades en las cuales agregamos valor a estos principios que acabo de mencionar y definitivamente como una herramienta que puede crear confianza mutua con las partes y los grupos de interés. Nosotros, basados en estos puntos comunes, hemos tomado la decisión de trabajar cerca con consultores del Banco Mundial y hemos lanzado un proceso de evaluación y consideración cómo está la industria extractiva versus las iniciativas del EITI. Esperamos recibir ese informe en julio de este año. Esta evaluación nos permitirá a nosotros tomar una decisión de embarcarnos en este barco, en este navío del EITI. Creo que el hecho de la comunicación y la información en línea, que es una de las modificaciones a la versión actual, al igual que la transparencia de los contratos, lo convierten en dos factores adicionales a considerar positivamente para nuestra decisión de embarcarnos o no en esta iniciativa. Creo firmemente que una vez que ese informe del Banco Mundial llegue a nuestras manos, podemos internamente en el gobierno hacer público nuestro compromiso una vez que entendamos todas las condiciones del mismo y los compromisos internacionales que adquirimos. Esperamos tomar una decisión antes de la próxima reunión del directorio del EITI en octubre de este año. Muchísimas gracias. Let me just say how grateful I am to all the dignitaries and ministers who've spoken to date. They've stayed well within time. Thank you so much, but made some very important commitments. We're now going to have a video message from Ivan Glazenberg, who's the CEO of Glencore. Greetings. Hello to all those participating in this year's EITI conference. Glencore is one of the world's largest natural resource companies with activities at multiple stages of the commodity supply chain. Our company is unique amongst our peers through our geographic, product and activity diversification. We operate 150 assets in 50 countries with a workforce of around 158,000 employees and contractors. We believe our presence can deliver long-term sustainable benefits to our host countries through the significant economic benefits that our business creates for our host governments, workforce, suppliers, and communities. Throughout the duration of our presence in a country, we make considerable investments to develop assets, upskill and train workers, and support community, social, economic development,
as well as substantial payments to governments through taxes and royalties. Trust comes from commitments by both corporates and governments to report transparency on payments both made and received. When trust is absent, it puts at risk the viability of our assets, our continued investments, as well as the success of our long-term socio-economic contributions. The EITI framework supports and encourages transparency and disclosure, which in turn builds and maintains trust and good governance. Glencore is committed to high standards of corporate governance and transparency, and we welcome transparency around the redistribution and reinvestment of such payments. We support this through our own reporting, as well as endorsing the disclosure requirements placed on governments and corporates by initiatives such as the EITI. To this end, our annual reporting of payments to governments includes details of the payments we make to national and regional authorities, disclosure at a project level, and payments for oil purchase from state-owned enterprises in EITI countries. Each year, we also review and report on direct financial prepayments made to SOEs. In turn, we expect the governments of our operating countries to disclose transparently the payments they receive, as well as protecting fiscal stabilization terms. I wish all participants a successful conference, and Glencore looks forward to its constructive relationship with EITI and the improved levels of transparency that it and its members are committed in delivering. I'd like now to introduce the Honourable Nandin Jargal Ganbold, State Secretary of the Ministry of Mines and Heavy Industry, Mongolia. Distinguished ladies and gentlemen, first of all, thank you very much for giving us such a wonderful chance. On behalf of Mongolian government and myself, I wish all the best and successful follow-up of this very important event. It's been quite a long time since 2006 when Mongolia has joined and been implemented EITI. So far, we have produced 12 EITI reconciliation reports in timely manner, and number of companies and government entities reporting for EITI and participating in EITI reconciliation is increasing, and we are really proud with our achievement. That is, Mongolia is a country which has met EITI 2016 standard and express our strong willingness to continue. I think extractive industries have played a very important role in Mongolian economies, and its share has been increasing significantly. We have launched a legal reform of extractive industries and have been preparing a draft law on EITI once again. And it's absolutely really important, effective law. Finally, we confirm again and express our willingness to organize EITI board meeting in nearest future in Mongolia. I think it's been really good. Thank you for your attention, and I wish all you success. Thank you. Many thanks. Now pleased to introduce the Honourable Janet Abuel, Acting Secretary of the Department of Budget and Management from the Philippines. Thank you. Good afternoon to all of us. It has been more than 6 years now since the Philippines first participated in an EITI Global Conference in 2013, which is the same year when we were accepted as a candidate country. 3 years thereafter, in 2016, our country was honored with the Chair's Award for impactful implementation during the 7th Global Conference in Lima, Peru. Then the year after, in 2017, the Philippines was declared the first country to have made satisfactory progress in complying with the 2016 EITI standard. This is not actually bragging, but just a little bit. But these achievements in a relatively short period of time is a testament to the commitment of the Filipinos, the government, the industry, and the civil society working together to make transparency work for better governance of our country's resources for the development of our nation.
Now, we are bearing the same, if not a stronger commitment of the Filipino people to transparency and good governance. Having demonstrated our capacity to meet international standards and build dynamic partnerships between and amongst stakeholders, the Philippine EITI is now looking forward to mainstreaming transparency into more inclusive, efficient, and effective systems. Although we need to push for further institutionalization of our EITI, our basic policies remain in place. Formal organization of the PHEITI, a working multi-stakeholder group, mandatory reporting of mining contractors, and allied initiatives of government like the Open Government Partnership and the Participatory Governance Initiatives. EITI is part of the current Philippine Development Plan for 2017 to 2022. The Philippine EITI has also agreed to an open data policy and roadmaps for beneficial ownership. We will continue with open contracting, public disclosure of relevant data on collections and redistribution of national wealth to our LGUs as well as constituents, and we will find new champions for the legalization of our EITI. There is plenty of room for inclusion, integration, and innovation, and the Philippines is ready to take them. Thank you very much. Many thanks indeed, Secretary. I'm now pleased to invite Onesimo Mazai Moyo, who's the Permanent Secretary for the Ministry of Mines and Mining Development from Zimbabwe. Good afternoon, ladies and gentlemen. I would like to thank the organizers for giving Zimbabwe an opportunity to speak to you all about its thoughts and views on EITI. But before I do that, I bring you greetings from my Honorable Minister of Mines and Mining Development, Honorable Winston Chitando. Zimbabwe is not new to issues of good corporate governance and transparency and other related matters that complement good governance and transparency. In 2011, we had another format of accounting for revenue, of ensuring transparency, called Zimbabwe Revenue Transparency Initiative. That initiative was born out of an interest to encourage trust between the key stakeholders in the industry. And that was government, business, and the civil society organizations. However, coming to 2018, when we then saw what other countries were doing, we also thought that we should embrace international best practice and benchmarking. And in our 2019 budget, our Minister of Finance advised the nation that, in fact, I will read. His statement on mining transparency goes like this: in order to move along with international best practice on achieving transparency in management of natural resources, the country is considering joining Extractive Industries Transparency Initiative. The EITI, he was defining it to the nation. The EITI is an international standard to promote open and accountable management of the extractive industry. Ladies and gentlemen, this is our view. We are at a stage of considering to join this EITI standard. And when I get back, that's when the consideration begins. I'm sure we'll meet again in future meetings. I thank you. Thank you, Secretary. I'm now pleased to invite Cecilia Valdés-Vial, Chief of Staff, Ministry of Mines from Chile. Primero, a nombre del Gobierno de Chile, quiero agradecer a la Secretaría Ejecutiva del EITI por la invitación y por la oportunidad de poder compartir con todos ustedes las experiencias y los desafíos que nos impone este tema de la transparencia, tanto para los gobiernos, para las empresas, como para la sociedad civil.
Chile aún no es miembro del EITI, pero miramos con atención y seguimos muy de cerca sus acciones, porque van en la misma línea de la dirección del Gobierno de Chile, del presidente Sebastián Piñera, de avanzar hacia una transparencia de la información, de la excelencia y de la competitividad. La minería en Chile es la principal actividad económica del país, es la que más aporta a los impuestos. Por eso iniciativas como el EITI aparecen tan interesantes. De todas formas, la industria minera chilena lleva un buen camino avanzado. Las grandes empresas de la gran minería son miembros del ICMM y Chile es miembro de la OCDE, por lo tanto, ya cumplimos con grandes estándares a nivel internacional. Actualmente, en el Ministerio de Minería estamos llevando a cabo una iniciativa de trabajo participativo, tanto con las empresas, con los trabajadores, con el gobierno y con la sociedad civil, para discutir sobre la política minera al 2050. En esta política se discutirá, entre otros temas, cómo entregar mayor valor, mayor confianza a la sociedad. Como Ministerio de Minería nos hemos puesto como objetivo hacia avanzar a una minería sustentable, y sustentable en lo económico, en lo social y en lo medioambiental. Y para ello es fundamental poder avanzar en la cultura de la transparencia, que es lo que hemos venido a aprender en esta jornada. Muchas gracias. I'm now very pleased to invite Guillermo Mpuiza, Deputy Chief of Staff from the Democratic Republic of Congo. Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, lors de son discours d'investiture à l'occasion de la passation pacifique du pouvoir le 24 janvier 2019, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que j'ai l'insigne honneur de représenter ici, a exprimé sa détermination de faire de la République démocratique du Congo un pays émergent à l'horizon 2030. À cet effet, conscient des défis à relever et de l'enjeu que représente l'assainissement du secteur des ressources naturelles, le chef de l'État avait par la même occasion souligné la nécessité de combattre le paradoxe entre les immenses richesses du pays et la pauvreté de la population. Sous son impulsion, dans le cadre de la transparence et de la bonne gouvernance, le gouvernement est déterminé, primo, à lutter contre la fraude et la contrebande visant l'élimination des zones de conflit dans l'est du pays et la mise en place des processus de traçabilité des minerais. Secondo, la poursuite des réformes rigoureuses et ambitieuses visant 1. La mobilisation accrue des ressources afin de donner à l'État les moyens de sa politique, la meilleure redistribution des ressources collectées en veillant à ce qu'elles puissent contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Tertio, l'amélioration de la gouvernance dans la gestion des entreprises extractives de l'État, en parachevant les réformes initiées en matière de leur transformation en société commerciale et le désengagement de l'État. Quarto, la lutte contre l'impunité en améliorant l'application du régime des sanctions prévues à l'encontre des responsables d'entrave à la transparence et à la bonne gouvernance du secteur. En cela, la République démocratique du Congo s'appuie sur la norme de l'EITI pour perpétuer le dialogue entre le gouvernement, les industries extractives et les organisations de la société civile, base des discussions et a conduit à l'élaboration et à la promulgation du nouveau code minier 2018. Fort de cette conviction, la RDC, à travers ces nouveaux codes mines et hydrocarbures, voudrait cheminer vers une nouvelle vision de l'exploitation de ces ressources naturelles en attirant les investisseurs, en concluant avec eux des accords gagnant-gagnant et en augmentant la production avec un accent particulier sur la protection de l'écosystème et l'amélioration des conditions de vie de la population. Je vous remercie. Many thanks. Now pleased to invite Sadou Nimaga, Secretary General, Ministry of Mines, Guinée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mon pays, la République de Guinée, a adhéré à l'EITI en avril 2005. Il a obtenu sa conformité en juillet 2014. Il a entamé sa validation suivant la norme 2016 le 1er juillet 2018. Et le 27 février 2019, le Conseil d'administration de l'EITI a décidé que la Guinée a accompli des progrès significatifs dans la mise en œuvre de la norme EITI 2016. Je voudrais exprimer ici, au nom du gouvernement guinéen, sous le leadership du président de la République, le professeur Alpha Condé, champion de la transparence, et au nom du groupe multipart de l'EITI Guinée, notre engagement ferme à poursuivre la mise en œuvre du processus EITI en Guinée et à réaliser des progrès satisfaisants lors
de la prochaine échéance de validation. Notre validation en 2014, comme pays conforme, et l'ensemble des efforts de transparence en ligne avec les principes de l'EITI que nous avons engagés nous ont permis de mobiliser un financement sans précédent dans le pays. Nous sommes donc plus que convaincus que la bonne gouvernance, en particulier dans le secteur des industries extractives, objet majeur de l'EITI, est d'une importance capitale dans le processus de développement que nous ambitionnons pour nos populations. Nous ne pouvons donc que poursuivre la mise en œuvre de ce processus qui a fait ses preuves en termes d'impact positif pour notre pays. C'est ainsi que la nouvelle déclaration de politique minière, ainsi que l'ensemble des documents programmatiques, notamment le plan de développement du secteur minier 2016-2025, ainsi que le plan d'action opérationnel 2019-2021, tous ces documents accordent une très grande place à la transparence et à la bonne gouvernance dans le pays. Je vous remercie. Thank you very much. Now pleased to invite Walid Nasser, Acting Chair of the Board for the Lebanese Petroleum Administration. Good afternoon, Excellencies and distinguished guests. I'd like first to thank the government of France for hosting us in Paris and the EITI for inviting Lebanon to participate in this global conference. The government of Lebanon recognizes the EITI as a global standard to uphold governance and to strengthen existing democratic systems of checks and balances in the extractive sector. We also recognize EITI as a tool to formalize the representation of different stakeholders in a participative and inclusive manner. Back in 2017, the Council of Ministers, convened under the chairmanship of the President of the Republic, issued an unequivocal public statement declaring Lebanon's intention to join EITI. As a country preparing its candidature application, Lebanon welcomes the newly adopted standards' emphasis on systematic disclosure and contract disclosure. The disclosure requirements of the standard are already, to a large extent, reflected in our national laws, application decrees, and exploration and production agreements, thus becoming obligations to be respected by governmental institutions as well as oil companies. In addition to the Public Access to Information Law, the Lebanese Parliament has ratified Law number 84/2018 to strengthen transparency in the oil and gas sector. The law requires disclosure of information in relation to licensing, procedures, contracts and subcontracts disclosure, beneficial ownership, production data, as well as financial data, among others. An example of the application of best practices includes the minister's decision to disclose the exploration and production contracts soon after they were signed and before this law was enacted, which sets a precedent locally and regionally. Furthermore, ahead of 2020, date of which EITI implementing countries have to disclose beneficial owners, Lebanon already has put in place a draft decree on registration, mortgaging, and transfer of petroleum rights awaiting ratification. The decree requires the disclosure of beneficial owners, of right holders, as well as contractors. While developing Lebanon's nascent petroleum sector, we remain open to work collectively with the EITI Secretariat and with all international and local stakeholders to facilitate Lebanon's journey in developing the offshore petroleum sector in an environment conducive to collaboration and transparency. Thank you. Thank you, sir. I'm pleased to welcome now Nicholas Mays, who's the Chief Executive Officer of Orano Mining. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm proud to remind that Orano, previously Areva, has been one of the first companies to support EITI back in 2003. And today we continue to work locally, especially with the governments of Kazakhstan, Niger, Mongolia, where we operate. Through our membership to ICMM, we also continue to take part to EITI's work, and lately, in particular, on the current standard revision. We strongly wish that the standard established by EITI for the disclosure of payments becomes both the voluntary and regulatory standard worldwide, including in non-implementing countries. This is to prevent the publication of different figures on similar topics. For example, the reporting requested from us by the legal requirement of our home country, France, differs somewhat from what we report under EITI. This, in our view, brings discredit to our publication, yet our approach is sincere in both cases.
We strongly encourage and make calls to government to cooperate to that aim. And as far as we are concerned, for the first time this year, we will disclose in our sustainability report the two sets of figures, as well as the table that allows you to go from one to the other. To go further and in line with our values of integrity and continuous improvement, we also take today the commitment to work with our partners in joint ventures, be them private or public partners, as well as the governments of the countries where we operate, to publish our mining agreements and prospection agreements by 2021. Thank you. Thank you very much. I'm now pleased to invite Matthew Chamberlain, who's the Chief Executive Officer of the London Metal Exchange. Well, thank you very much. On behalf of the London Metal Exchange, it's a great pleasure to be here today, and I'd like to start by congratulating EITI for an exceptionally successful global conference. The relationship between the LME and EITI is relatively new, but I am confident it will flourish into one of great strength and even greater impact. For those who are not aware, the LME is the global trading and pricing center for many base metals. And a key element of our role is in compiling the so-called good delivery lists, the lists of those metal brands which can be delivered against LME contracts, and more broadly, which are seen as quality metal in the global downstream industry. For over 140 years, our determination of eligible brands has been solely on the basis of their metallurgical quality. But in the past 5 years, we have seen a groundswell of public opinion led by the ethical concerns of consumers as the ultimate owners of the value chain, demanding that metal be judged not solely on its technical merits, but on its social responsibility impact as well. And it is for this reason that we are currently consulting on adding, for the first time in our history, responsible sourcing requirements, including transparency requirements for our listed producers. And I can say with some confidence that this would not have been possible without the pioneering work of EITI, whose requirements we have incorporated into our proposed rulemaking. So this is the commitment of the LME, that we will work with our market to ensure that our platform shall be used to further this agenda. And I would also like to record our thanks to our listed producers who have approached this initiative in a cooperative and constructive manner. Thank you very much. I'm now pleased to introduce Foday, the Chief Advisor, Ministry of Foreign Affairs, Denmark. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'd like to share with you two reasons why we support EITI and one commitment. We are strong supporter of transparency. Denmark, again, is back as #1 in the Transparency International Index in 2018. We have established, for example, a beneficial ownership register, which 97% of our companies are registered in. And there's easy public access, and it's free to access the register. Second reason is external. We are strong supporter of the Sustainable Development Goals, and we are, through the development arm of my ministry, DANIDA, supporting developing countries in achieving those goals. For this reason, EITI is important. It's written into the Addis Ababa Action Agenda as one of the initiatives to help raise domestic resources for development. And now the commitment. Denmark is not an implementing country. Our extractive industry is relatively limited, but we are a supporting country and have been a supporting country of EITI since its launch. We do not only consider the International Secretariat of EITI as a lean, efficient, and professional secretariat, but also as the backbone of EITI. For this reason, we have decided to renew our financial contribution to EITI, and we have signed an agreement with the International Secretariat of Support for the next 4 years, with 2 million Danish kroner per year over the next 4 years, a total of 8 million, which corresponds to $1.2 million US. And we encourage other supporters of EITI to make similar long-term predictable contributions either to the international work or to the work of EITI at national level. Thank you.
Many thanks. I'm now pleased to introduce Andre Juneman, who's the Head of Division for International Raw Materials Policy, Germany. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm delighted to have the opportunity to speak to you today. This EITI Global Conference marks a very important point also for the German EITI. After 3 years of implementation, Germany reached EITI conformity. This is a great success for us. On behalf of the EITI, I would like to thank the entire board for their positive assessment. Our thanks also go to the International Secretariat for the excellent support they have given to us. Finally, yet importantly, we would like to thank our fellow IT countries and colleagues. We have learned a lot from engaging in dialogue with other implementing countries. This conference is a perfect example for this kind of vivid dialogue. At the conference in Lima 3 years ago, we made a commitment as a new EITI implementing country in this stakeholders forum, not only to meet the EITI standard, but to reach the goals that we, the German MSG, have defined for ourselves. My ministry and the government supported the MSG in this ambition and the endeavor to go even beyond the EITI standard. It is an achievement of all stakeholders that we were able to contribute to these common goals already with our first report. I want to take the opportunity to briefly take stock of what we have achieved so far and to renew our commitment for the upcoming years. A first goal on which the EITI MSG has agreed is to foster a broad-based German debate on commodities. Therefore, we drafted an EITI report which is rich in substance and written in language that is easy to understand and easily accessible. The basic design concept for the EITI web portal is to provide 2 layers of information. One layer which is dedicated for a wider public and a second layer which is dedicated for informed experts. Already with our first report, we included topics that go beyond the EITI standard. We integrated innovative and for Germany's extractive sector highly relevant topics such as the importance of renewables or with regard to the influence of mining on nature, information on environmental approval practices, for example. Our goal is to keep this approach for the important transition from reports to systematic disclosure. Our portal will link to all sources of reliable, actual, and usable information about the extractive sector, a very important function in a federal country like Germany, where numerous subnational institutions are sources of information. A second important aspect is to increase the substance and comprehensiveness of the contextual part. This additional substance is a common achievement of all stakeholders in the MSG. Our goal now is to further refine the existing topics and include additional subjects in the future. For example, information about social standards or the importance of recycling for an industrial country like Germany. Thank you, Andrea. I'm sorry, we have reached... Okay, so let me thank on behalf of EITI for your assistance during our implementation period, and we so far will continue our commitment to work together with you and to work together with our fellow IT colleagues. Thank you so much. Many thanks indeed. I'm now pleased to introduce Toshihiko Horiuchi from the Embassy of Japan here in France. Thank you. Japan has been supporting country of EITI since 2009, focusing mainly on financial support. In recent years, Japan has been also implementing bilateral cooperation, and JICA,
Japan International Cooperation Agency, an implementing agency for Japanese official development assistance, is carrying out a technical cooperation project in Papua New Guinea. Through JICA, Japan is assisting to better manage the national income of Papua New Guinea to more benefit its people. Specifically, we support the management of resource income and the promotion of reporting. For example, we are implementing technical cooperation on establishing an appropriate management method to prevent data erasure and loss and a system for collecting and sharing resource income information. In this way, Japan and Papua New Guinea are working together on the theme of this global conference, Open Data, Build Trust. Japan will continue its endeavor so that we can introduce this project to EITI members as a more successful example of resource income transparency improvement. So my conclusion is natural resource management by human resource development. Thank you. And finally, we have the Honourable Richard Musukwa, Minister of Mines and Mineral Development, Zambia. Thank you. The Chairperson, EITI Board, the Secretary General for the Organization for Economic Cooperation and Development, all heads and deputy heads of states and government present here, the Minister of State, Ministry of Europe and Foreign Affairs, French Republic. May I simply say, distinguished ladies and gentlemen, I bring greetings from His Excellency, the President of the Republic of Zambia, the government, and the people of Zambia, indeed on my own behalf, to this August gathering. And I want to sincerely thank the EITI Board for recognizing Zambia's efforts in championing increased transparency and accountability in the governance and management of the mineral resources. Ladies and gentlemen, transparency and accountability has become a means to making the mining sector relevant to the development of our country. In this regard, EITI implementation in Zambia has moved from production of reconciliation of reports to addressing issues that inhibit good governance in the mining sector. Ladies and gentlemen, Zambia has made significant strides to mainstreaming transparency and governance system to ease access of information as regards the payment made by mining companies and receipts recorded by government, and also significantly the inclusion of the beneficial owner disclosure in the Company Registration Act of 2017. This has now become mandatory. Ladies and gentlemen, the Zambian government, with the support from Natural Resource Governance Institute, is implementing a project that will enable the Ministry of Mines disclose important information on licensing and all documentation attached to each license on the online cadastre system. In conclusion, ladies and gentlemen, let me thank all stakeholders, mining companies, civil society organizations, and cooperating partners, and indeed our EITI Secretariat back home in Zambia for embracing the EITI standard. And I want to sincerely thank the chairman, the EITI, for according Zambia an opportunity by granting the chairman's award. And I wish to end by stating that together we can make a difference with our natural resources to improve our communities, especially host communities where these resources are domiciled. I thank you. Thank you so much. Well, we've now reached the end of the stakeholder forum, and I really want to thank all the dignitaries, ministers, CEOs, and other leaders for such a huge range of impressive commitments and such enthusiasm for the work of the EITI around the world as a truly global network. I also want to thank the fantastic team at the International Secretariat. My colleague Sam Bartlett, our technical director on my left, and Eddie Rich, our deputy head, but all the team behind them for making this
particular forum possible and for all their hard work on this fabulous conference. The good news is we're running slightly early. The even better news is we have our closing panelists ready to speak. So please ask you to remain in the room while we take our final panel, which is relatively short, and then we'll close earlier than expected. So many thanks. Let's show a round of applause to all the fantastic